here at the State Podcast. We are premiering again. Ni siku nyingine njema sana. Tuko hapa na Ifa kama kawaida leo I'm introducing you. She's called Ifa, I'm called Ken here at the State Podcast. Na tuko na another episode of discussion. So number one, I want to teach us today. Acha leo tuanze na daro. Sasa najua upendi class, but let's start with the class. It is said ama inasemekana ya kwamba a human being is a product of genes and the environment. Na leo tutaingia kwa genes, tutaingia kwa environment. How the environment affected who you became, and exactly one thing that I want to talk about, parenting. If I tell her something, kwanza uko aje? Uko poa. Uko poa? I'm very very much fine, yeah. Yeah, she's fine. Leo amevaa jazi imeandikwa Ifa. Natamani kuivaa ikuje mbele ili muone imeandikwa Ifa. Na ni mtu ambaye anachapwa kila siku. Kiburi in it. Kiburi lakini kiboko inakutosha mgongo, lakini ni sawa tu, tutavumilia, watavumilia. Mimi mtu wa Harambee Stars, damu. Gor Mahia. We are unbeaten in World Cup. Hatujapigwa World Cup. Nishaona tumepigwa World Cup. Unbeaten. But anyway, back to our discussion. Parenting. Now tell us something about your parents. Okay. Hebu tuambie kitu kuhusu wazazi wako. Wazazi wako ni akina nani? Wali. Tell us something about them. Yeah. I love my parents. Mhm. Especially my mother. Yeah, she's amazing and lovely. Mhm. She's good. Lovely or loving? Zote. She's loving and lovely and she's Yeah. good, And she's beautiful. You can see the product, you know. Kuna ni bahati, ni bahati. Hili ni bahati ya Mungu. Anyway, people are hating. Anyways, my parents are very strict. Especially, okay, when I say my parent, include our firstborn. Sijui firstborn who behave kama parents. Kama mzazi, hadi unasema kwake. Jamani. Yeah. Like my parents, but I love them. They are good. So instead you have 3 parents, your big brother also took part in parenting you. Yeah. Okay, that's amazing. But you've not told us so much about your dad. Yeah. My dad. Mbona umemtulia kwenye neno ati my parents? Ulikuwa unaongelea mom, uja brother, alafu unasema my parents. Sisi wa baba jamani, tuliachwa wapi? My dad. I have a very funny father. Uh-huh. Baba wangu aniambianga ati if you did this and this. Nimefanya. Hello. Msichana wako amefanya hivi na hivi. Anapiga mama wako. Yeah. And my mom would be, hey, ulifanya. Hataki kuingilia mambo ya wanawake. Yeah. Okay, parents are very amazing people. I know that you also have a parent, maybe kama alishaga, pole sana, but then that is the way of life. But kama bado wako, at least you know something about them. Parents are very good people, very amazing. They molded us. They are part of that environment yenye ilifanya tukao kitu tuko leo. Mimi pia niko na wazazi. Mbona mimi janiuliza venye utaki kujua wazazi wangu? We know. You know? Yeah. Okay, tell me about my parents. You like talking about your mother. When did I talk about my mother? Okay. I don't talk about my mother so much. You don't love your mother? I love her. I don't Okay. talk about her so much. Mnaweza mroga anyway. Nyinyi ni watu wabaya. Kwanza hivi hapa natoka Kitui. Lakini mnaoneanga watu wa Kitui sana. We're good. Oh, Am I not good? I don't know. Am I not good? Mimi sijui. Mimi nitajua I'm aje. good. I'm a good person. Maybe unaficha white. Wewe najua unakuanga eta. Anyway, let's continue. Okay, my mom is a very beautiful terrorist. Back then when I was still young, actually that is the truth. Hey. We were never friends. Hatukuwa marafiki. Nikiwa mdogo hakuna marafiki ilikuwa hapo, by the way. There was nothing like friendship. Ilikuwa ni vita left, right and center kila mahali. Atumwa hivi. Looks interesting. Hey. Ushapoteza do, umepigwa, umerudi hivi, umeshindwa kuwasha. Kwanza mimi punishment yangu ilikuwa kuwasha moto. Unajua hii moto yenye wanaweka mawe 3. Yeah. I couldn't do it. So anytime ningekosa alikuwa aniweka hapo niashe moto. Na ningeka hapo at 2 hours. I work na shanga watu wanawashanga moto aje. So she was very very strict. Alikuwa mkali. Ile nyadi mkikuwa mnacheza home alafu marafiki wako waone anakuja, wanatoroka. Your mom is coming, alafu lazima atapata makosa. Hata ufanye lazima atapata. Now on the contrary, my dad was very silent. Alikuwa mtu kuangalia tu hivi. Since I was young hadi sahi, I think amenichapa mara 2 kiboko. Alafu alikuwa mwalimu. So ni wale watu lie down. My dad hajawahi nichapa. Oh, wow. Hajawahi. I guess I'm a good girl. You guess. Yeah, I'm a good girl, not guessing. I am a good girl. I am a good girl. So mamangu alikuwa nilisema tu because yeye ni mtu akikupata kwa makosa akwambia like lala chini na kuchapa 3 ama 4 ama 5, nothing like that. Venye atakupata,
that is how she'll take you. But then my dad ni mtu mwenye anakuambia 2 3 hivi alafu inaisha. He was a teacher. He was a teacher like me. I'm a teacher. I don't cane students lakini. Yes, I don't cane students, but tukipatana pia kwa kona, you'll take your 2 or you'll take your 3 alafu nakuwa mabeshte. But now let's talk about parenting. The first thing that I want us to talk about, Ifa. Yes. Tell us something, and I want you to be very, very elaborate on this. Tell us something that your parents did that you never want to do to your kids. Mzazi wako alifanya nini lenye huwezi fanyia watoto wako? Okay, let me talk about my mother. My mom is not my friend. Like, we ain't that close that, oh, mom, kuna hii na hili itendeka, so I need this and this. Yeah. No. So, my mom yeye kitu anajua ni yeye ndo anajua tu. You can't change her mind. So she's rigid? Yeah. Wherever, hata kama umefanya nini, hata kama kuna evidence, as long as anajua ni hiyo. Not unless mtu aingililie. Hawezi sikizwa, usikizwi. No way. So I guess that's one mistake mwenye mamangu alikuwa anafanya. I guess angekuwa kind of open to me, so that I wish I could be my mom's best friend, you know, so that nikikuwa na shida, go to my mom, oh mom, this and this is happening, hivyo, so that we can find a solution to work it out. You get it? But now kwanza nikuulize, uko sure hujajaribu kumdanganya? We do lie. This Africa. Maybe ndio maana kutrust, anajua tu mtu atadanganya. Okay, my mom knows I'm talkative. That's one thing she knows. So, and then my mom doesn't know that kuna behind the scenes about me. Anajua ni venye tu akwambia. No, she doesn't. No, she knows. I'm very sure. She doesn't. She's my mom. Is she your mom? No, okay. No, she's my mom. Okay. I'm talking about my mother. I'm talking about mothers. Okay. If your mother a mother. Exactly. Mothers, no, by the way, niko sure anajua. Hata akiona hivi anakuambia if I know. There's something she doesn't know. Okay, Like, anajua there's this good girl in me, and there's that kichwa ngumu in me. And the fact that she can handle them both makes me feel good, you know. So what is this that she doesn't know? My friend. Okay, on a right note, just go on. Will you allow me to be? Okay, nimekupatia chance, tell them. Okay, so I kind of feel like, I guess hadi ni wa mama wote hawatakingi kuambiwa, then they're like, mimi nilipitia hapo, I know this thing. Sasa atakwambia hivyo, so yeye anafikiria kitu yeye alipitia, so pia wewe utapitia. I guess kila mtu anakuanga na destiny yake. Yeah. I have my own path, you have your own path. So I kind of think you should try to talk to your kids. Watoto wako, you talk to them and you allow them to express themselves to you. That is the modern children. Yeah. But unajua ukweli pia ni kuna wazazi wengine wenye kuna watoto wengine huwezi ongea na wao. Why? The best language you can talk with them ni pa. Atoroka kijanga kienda. Umepigwa sana, wewe unafikiria tu viboko. Hapana, si viboko. Acha niko hata Biblia imesema, acha turudi kwa Bible. The Bible says strictly, listen, that That what? That what? No, kiboko ni kitu mzuri sana. They say spare the rod and spoil the child. That is what the Bible advises. But mi naona the more unapigwa mtoto the more anakuwa kichwa ngumu, atazoea kupigwa. So the best way, the best way ni ukae chini umuongeleshe. Umwambie this and this is bad and kuna consequences. So can you beat your child? Unaweza chapa mtoto wako? Ina depend amefanya nini. But unaweza mchapa? Yeah, I can. What if you find a child who is more stubborn than yourself? Oh Jesus. Tapiga mtoto ushangasha. We'll work it out. You'll work it out. Yeah. Okay, that is about the parents, but then the truth is that no one is perfect. Kuna parents wenye unapata kwamba kuna vitu walifanya zenye si poa. But we know these faults. The big problem is one, when there is something that wasn't done early in your childhood, it can come and affect you in the adulthood. Venye mtu alipendwa, there is something called overindulgence. Kuna sababu venye unaona venye huko best na mamako hivyo. Yes, you feel like there was a gap left. But then kuna mtu mwingine mamaka alikuwa rafiki yake kabisa hadi akamspoil. So kuna kipimo. Yeah? Kuna kipimo. Of which maybe your mom was right. What do you think? I kind of think it was good, but pia kuna bad. Kuna bad. Okay, that is what your parents did that maybe haikufurahisha. Personally, I think the big thing is that I think both of my parents are judges. Unajua wanasemaga they are feelers and judges. Feelers ni yule mtu mwenye ukileta issue yako
they are empathetic, they are sympathetic, wanakurumia, wanakusikiza, like hey, what happened, shida ilikuwa wapi? My parents are judges. When you bring a problem, hey mama, nimeumia mguu, hakuna vimba na pole, oh chukua dawa kuna dawa, like they go to the solution, yeah. Ama ati nilikuambia, Nili- nilijua tu. Kwanza ulikuwa unacheza, unaambia hata kucheza hapo, nasema wewe unacheza tu, hata kucheza hapo, alafu naanguka kidogo, akuangalia nakaa tu anataka kusikia unalia. Jaribu tu kutoa sauti Jaribu hivi, kulia. takiona. So unakuwa hapo, alafu hiyo mguu yako kiumia, unaenda unajua kumasaji mguu. Ukijaribu kulia anakuambia na unyamaze, nilikwambia mara ngapi utoke hapo? Nilikuambia. And you try crying the judges. Okay, what judges are people who are solution oriented. By the most madam have problem dating judges, men who are judges. Juu mwanaume kama huyu ni mtu mwenyewe, ukimletea shida like hey babe, imagine leo nimekuwa na very hard day at work, ama maybe useme hata maybe wow, niko na shida nyingine, my stomach is somehow niko na maybe shortness of breath, what can I do about this? I feel atakwambia like oh my god, what happened, na ni shida imekuwa wapi? I'm so sorry, akuhaga kutap like hata before kupatia solution unakuwa na feel like kifua ime reduce, lakini when you have a judge ambia like hey babe, niko na shida ya kifua, anakuambia like oh, why don't we call a doctor, tumuulize ni dawa, like they go straight to the solution oriented. So my parents walikuwa hivyo, hakuna feelings mingi hapa katikati, sijui oh my son, my daughter, mara oh you know you can do it, either usome ama usisome, wewe future ni yako, wewe soma, na usiposoma pia tunapatana. I'm doing my part, you do your part. Yes, do your part. And that has imenifanya nyakuwa mtu mwenye like we call on casual issues, si ati yeah hey na miss mamangu, na miss like that emotions hazijakuwa naionanga kwa other people. I feel like wow, ama hao ndio anapenda kuniliko ama nini, but then it's how I was brought up, that emotion para iko. They were judges and they were never feelers. Some people's parents are feelers. Kuna watu wanapendwa na wazazi wao hadi mzazi wake asipompigia analia. And you are okay anyway, ni sawa, let me not criticize. It's not bad. It isn't bad. But at some age mazi, kuna miaka ukishafika, hebu kwa mtu mkubwa mara moja. Sasa kama umezoeana na mzazi wako, mzazi anaweza kuambia wewe unanipigia kila time, kwani una watu wa kupigia? No, that's your parent. Okay, it's your parent, but the truth is that there is some age and ukifika you have to limit how much you comedian. Now look at me, I'm a man, sindio? How old am I? Maybe niko sitaki kusema age yangu, but I'm unazeeka mtu wangu. Imagine just for example, I get married to you and always for example in capital letters underlined in red written in black. Ay jamani. Okay, for example, I'm married to you, for example. And then this is a man who when I come back I'm always on like, hey mom, imagine how my day ilikuwa ngumu. I'm always talking to my mom and you're there. How will you feel it as the wife? Nitakusupport, tutakuwa tunampigia si wote. Mom, yes mom. Lakini I guess I want to say the truth. Nataka kusema acha for real, yeah. Acha kubamba watu hapa. Nataka uniambie ukweli. It is what it is. So you can marry a mama's boy? Hey, no way. That is what I'm saying in simple terms. You can't, right? I can't manage to date two people. Now, you and your mother. Sasa nikuulize. Aje sasa. Unadhani mama's boy wanakuwa created aje? Buju it's a no. How do they get created? Ni hivyo from bro ni mdonga daddy hapo, usiende hapo, usichafue mgeni, nitakubaya chipo daddy. My mom cannot do that. And that is how they are brought up. The bombastic side eye will define everything. Anakuangalia tu hivi na ushasema hapa. Unatoka tu unaenda. Yeah. So I think some extent play ilikuwa poa. Mimi I'm okay with it. Na pia imefanya pia kwa judge to something. I'm just trying to become a filler. I'm just learning. But mimi mduka kuna shida, solution ni gani? Kama kuna solution mimi nimeishi hapo. I guess my mom alikuwa anajaribu kunifanya nikuwe hardcore and I can say somewhere gangster. Like I get used to this life. Yeah. You know, alikuwa ananiprepare kuna a point that itafika ikuwe tough and you have to be strong. Yeah. So I guess angekuwa ananipampa hivyo ati baby ya buju, I wouldn't be where I am today. That family anakuacha ufikirie peke yako so that you know how to think on your own. Yeah. Not that kila kitu, mom, imagine baba. Let me not get there, but that is what happened. Now that is what my parents. Then another thing now, my dad was ni mtu alikuwa na expect kutumia akili. Like he expected kuna vitu zingine, I think
I studied that man for some time, in case he'll watch it. I don't I'm sure his video, but he knows it. I studied that man for some time. He was very silent. But then that man had one perception. I think, and I'm thinking because he's a wise man, he was so wise to some extent that a lot of things were so obvious to him that he used to feel kuna vitu zenye mtu afai kuambiwa. So if he sees you doing these obvious things, unazifanya vibaya na feel ni kama si unafaa tu kutumia akili uone like kitu si poa. It's just a common sense. Yeah, ana feel afai kukuambia hadi ukifanya na shanga like kumbe unaweza fanya hiyo ujinga by the way. Let me tell you, no, my mom ni mse, she's so into spiritual matters. Hallelujah. Amen. Praise God. So mamangu angekupiga na zile za John chapter 1 verse 2. Like, be serious. Yeah. Atakupiga akikupea Bible verse hapo hivyo. That Yeah. sounds fun. Wewe ulikuwa hapo unasema amen. And then mamangu alikuwa anakwambia akikumaliza kukupiga anakwambia say thank you. Uko like mama umenipiga, wewe even saying thank you. Na unasema thank you. Usiposema na Itabidi kupiga. mtarudi tena kwa war. So you just have to say thank you. Wow. Despite the fact that unasikia uchungu, you just have to say thank you. Yeah. So I kind of think It's called parenting. Now let's go to the other side. What did they do that you appreciate them about? Like unasema tu like hapa now the way I was given this treatment, I'll one day apply it on my kids. okay, vile amejituma. Kwanza unatamani kuwa na watoto, acha tusiongee. Na hiyo uchumi Uchumi unajaza it's a no. Watoto unazaa tu Mungu Two are ataona enough. venye anafanya. God will create a way. Now what did they do that you really feel like you'll emulate that someday? Like the way they were persistence in education. Mm-hmm. And mamangu ningetoka shule. Yeah. Kitu ya kwanza before we start even the greetings. Where's your report form? Wow. What did you get? Sasa umechapa mao 1. Anakuuliza hii ni You're position getting yako ama too ni marks zako? personal. Uko useme the grade. Okay, pole. So ataangalia kwambie this not you, this not you, ama kwambie mimi hadi sikupe simu. Ulikuwa na simu ukiwa shule? Yeah, of course. Form? Kutoka form 1 hadi form 4 I've been having my phone. Okay, when did you start having a Sijalelewa kwa phone? kichaka mimi. Sawa, but ni sawa, sisi tumelelewa kwa kichaka ni. Okay, when did you start having a phone? I was in class 6. Class 6. Yeah. Phone. Unapigia nani? It was a smartphone but haikuwa na WhatsApp, ni zile za kitambo. Okay, ulikuwa unafanyia nini simu class 6? So you are communicating. Kwani With simu who? ni ya kazi gani? My friends, my people. Class 6. Yeah, class 6. Haya. You see the difference. Class 6 nilikuwa nasikia radio. Gigi. Nilikuwa nasikia mambo mseto kwa radio William Tuva class 6. I didn't even think of having a phone. Like who should I be calling? That's a life. Hey, you people you grow so fast, man. Syllabus unapeleka mbio sana. Mimi kama nasikia wewe ulikuwa unawasha kuni na mawe tatu, mimi hadi I don't know to do that. Exactly. So unajua mimi nimezaliwa in the 80s, Yeah. No way. Ni vile In the 80s. umezaliwa mashambani. Tuko wapi hapa ni wapi? Kijijini. Ulizaliwa huko nikazaliwa tuko hapa wote. Ongea sasa, si you talk. Okay. Okay, yeah. You have started roasting me. Anyway. Yep. So like vile alikuwa persistence na academic life na kwa na joke. Yeah. So ulikuwa unajua tu kwa shule if I don't do good sitapata simu na unataka kwenda kurock huko nje and you want to communicate. Kurock. Class 6 ya rocking. Well, Mimi nanishtua leo kwa shule. Class 6. Okay, yeah, go on. Yeah. So that's it. Me hiyo ndio ilinibamba, so I wouldn't want my kid to play with academic life. Oh. I guess that hapo hivyo she laid a certain foundation. Yeah, kitu anajua I'm giving you this. Juu najua sometimes hatakuwa and I know you'll be able to stand on your own. Yeah, so I guess that's okay good. My parents they were strict. Unaona hiyo story ya simu umesema? Class 6. Hata sikuwa naguza simu ya mzazi. Acha kukuwa na yako. Kuguza yake peke yake uguzi. Okay, leave even alone kuguza. Mimi hata sikuwa nimefikiria nafaa kuguza simu at class 6. Kwanza nilikuwa class prefect at class 6. Si hata bambea. Mimi nilikuwa nimechana. Kwanza nyia mniji nafaa kwa acha nisikwenda wapiga story siku moja. Church boy in it. Sasa tulikuwa tunaenda vibaya sana hadi jioni. Hadi kampo watu wa SD wanajua kampori. Kwa kuna match tu. Anyway, that was it. But then
that freedom haikuwa, and as much as some people wanna complain about it, but I don't like freedom. Mimi sipendi freedom. Why? Freedom brings about a lot of accountability. You have to be accountable for a lot of things. Once you have your freedom, your life is in your hands and you have to be accountable. I kind of think that's good. Okay, it's good, but at some age, kuna venye bado ufikiri poa. You need someone to tell you like this and this and that. Secondly, that boundary that they created, ilini protect from vitu mob sana. Kitu kama kukuwa na phone. I had my first phone after form 4. Ushago in it. I had a girlfriend when I was in form 2. Tulikuwa tunaongea, yeye alikuwa na simu akiwa form 1, akiwa form 2. But mimi nilikuwa namtext kwa simu ya brother yangu mkubwa. And we used to chat that way. I didn't even think like it's a big deal. Ilikuwa normal. It was fine with me. Form 3 nikajaribu kuwa na simu nyingine pia kuzangu for 1 month. Akaishia akachukua. I didn't even have someone to call. I was just talking to that one girl peke yake. Kuna mtu mwingine, no one else. After form 4 sasa nikakuwa na phone. So it was, I think that life was amazing. Mimi life ya kuachiliwa like wewe enda penye unataka, fanya kile unataka, mimi sipendi hiyo life. Ninapenda. Unapenda? Yeah. Okay. Mimi sikuwaipenda, but right now I have to do that. So I think that protection, it shielded me from a lot of things. Ilifanya vitu mob sana siku ingine, and it was such amazing. So with my parents, that was nice. Mimi nilipenda hivyo. So we ulipenda being kufungiwa. phoneless is a sickness bana. Being Phoneless is a sickness. It's not a sickness, imagine. It is a sickness. Hadi first year nilikuwa na baton yangu. By now this is the funny part of it. First year campus. Nikapo na baton, nasikia watu wanasema ati tunatuma notes kwa group. Nashangaa kwani kuna group ingine. Si tuko hapa, si tuandike notes hapa. Like group. I didn't even know like tunakuwa kitu na group WhatsApp. That's what I call sickness. And then when I got my first help, nikajitafutia hapo ka smartphone. Power. There is no big thing that is brought anyway. Hata siku hizi nachokanga nayo pia. Ni stress tu. Anyways, it is what it is. By the way, let me advise you viewers. One day have a leave from your phone. Funga simu. Kwa na siku yako out. You'll find a very nice day. Can you do that? I've done that severally. Hey, I really don't think if I can. And it's nice. Actually, hata sisi zingine hadi sinafanya, but zingine unapata situation inakufanya unakuwa hapo. At times you just find that your phone kuna issues zingine My hapo, phone and is then my source of income. your source of income. Okay. I don't know how, but anyway, it's fine. Yeah. But that is about parenting. Now, if I tell us something now, which kind of parent will you be? Unataka kuwa mzazi aina gani? Ule strict, the friendly one, the judge, the feeler? I want to be all of them. All of them. Nizi mix hapo hivyo. I feel they're all good. Yeah, juu kila moja ina play its own role na ina create something, you know. Okay. You getting it? Yeah. Juu ukikuwa judge pia kuna part inasaidia. Being the feeler, it's good. The friend, it's good. Yeah. It's good. I have a question. Yes, ask Can you compare parenthood ya Africa na Maju? Can you compare? No, you can't compare. We have a better parenthood, like. Yeah, we have better parents here, bana. Eish. Ebu explain to us. These parents know what a human being needs. What do you mean? Not healing life, a movie, What do you like mean? seriously. Okay, let's just be sincere. We can see it on the streets here and there. Kuna vitu vingine hauwezi pata huku, by the way. But I kind of think nini watu wa Maju wanakuanga so realistic. Like wanakuambia hivi na hivi. Like unajua sai Africans mom ni ngumu sana wakwambia ati ukishiriki tendo la ndoa kuna hivi na hivi na hivi. But ukipata mzungu ameshaambia mtoto wake yes kunayo na ni mzuri but kuna consequences. Now, Mamako, mamangu ananiambia aje, wewe enda tu. Wavulana ni wabaya. Me I grew up knowing boys are very bad. And then sasa unajua ni wazuri. Hey, okay. Hey, ati usifanye hivi. Like hadi uko unajua like ulikuwa ati wewe utapata mimba. Aje ukikunywa soda. Like they didn't even tell you is this and this and this. So okay. And I guess inafanya wasichana wengi unapata wasi huku kwa street watu like hadi wajeli wako tu. Yeah. Nikupeana tu.
Okay. Yeah. Uh-huh. But unapata mtoi wa mzungu anajua. Kama unapata mtoi mzungu ako 5 years old na anaambia mamake, "Mom, this is my boyfriend, this is my girlfriend." 5 years old ukuja hapa Afrika ati this is my crush. My friend, mwiko, iko na Utakwambia, ugali. kuja useme hapa. Mnachemshwa nyi wote wawili. Uh-huh. So I kind of think kuna ule ni bamba. Hiyo kukua open na mtoi wako. Mhm. Kwa jili sasa wewe umefanya vitu ngapi behind the bars mwenye mamako ajui? Okay. Na sasa hiyo acha nikuulize swali. Sasa hii ndio hii screen imewekwa hapo hivyo. Uambiwe I give you 2 million and you watch your life. with your mom. Mimi niko sawa. Me I wouldn't. Mimi Are you sure? mimi Uko kuna sure? penye nataka naambia hebu songesha. Forward manze. Songesha kidogo alafu. Let's skip to the next part. Mhm. Hey, I can't for real. But even them hata hao watoto pia hawezi. What? Obviously, like even if you are open with your parents, kuna vitu tu zenye unafanya zenye hutaki. Wewe mara ngapi Lakini umefanya kuna kitu umeambiwa vitu- usifanye na ukafanya? Kuna vitu una joke unafaa kufanya at certain point na nini stage fulani na age fulani. Mhm. Unaona, unaenda na wakati. So unapata msee mtu ako 21 years old na mama yako anakuambia, "Wewe endelea tu mkaribia tutapata mimba aje sasa." Throw small sisama. Si ana Go to the main point. teachers will be teaching you that. We teach that in biology. Atakam high school. azi. Yes, reproduction. No, I kind of think that ni mzazi wako anafaa kuambia hiyo. Kuna vitu watu wanajua tu, kuna vitu lazima tufunze. So you can't tell your kid ati kuna Mimi tendo la ndoa na nini. Okay, there's an age that you are allowed to teach them that. Okay. But I think that to some extent those parents they bring that too early. Mapema sana. What do you think, like mtoto Mapema ndo best. Okay, see. I saw some clip on TikTok. A child of around 2 years, hata hajajua kuongea poa. Ashaanza kukuwa na like anakwambia kuna crush on some 2 years, hata hajajua kuongea, like how do you crush? This is the current Is generation. it normal? It is the current generation. Wow. So mtoto wangu wa class 1 anakuja akaniambia I have a crush on some boy wa class 3. Nafaa kumwambia Sijambi, like, sasa bring him unataka home. like unataka a grow up vile uli grow up. At some point children can't reason with some things. That is the truth. I just let me now be candid with this. At some point, not every emotion needs a reaction. Mhm. And if you can't be candid on them and tell them that yes, let me now come to what I'm trying to say. Okay. There's an age, there's an age, it's called the complex age. At that age, the girl child anafaa kwa more attached to the dad, and the boy child more attached to the mom. To the lady it's called the Electra complex, to the boys it's called the Oedipus complex. Mhm. And if you can't direct your children and like restrict them in that age, that's when they start bringing all those things, because they have emotions that have been wrongly directed. I don't have a dad and I need that fatherhood, Okay, then that is a problem. Mhm. Those children, they grow up to have some part of them that is affected, and that is sorry for that. But then if you're having the parent, it's not a different case. Kama hana mzazi, that's a different case that it can discuss even for 1 hour. It's a very different case, not different. But hii ingine, I think we should give children time to grow so that they can be able to rationally make decisions on some things. It's kind of true. Yeah, that is the fact. That is why serikali imeweka kwamba consent age is 18. Serikali haikuwa na ujinga. Okay, Not stupid. I have a question. Uh-huh. Do you always feel like parents do exaggerate? Yeah, sometime, and it's important. Uh-huh. Like mbona you exaggerate? Just to ensure that everything that you are handling is under the bar. You must be a boring parent. Very. Hey. Hey, mimi kama utakuwa mtoto wangu. Nisikia sahi, but ni sawa tu anyway. That was the discussion for the day. Ifa, you're parting short. Tell us something. Okay, I want to tell you this. Mm-hmm. Don't be too hard on your kid. Mm-hmm. Juu sasa kama utakia kuambie what's going on in her life, ataenda kuambia nani? And then unapata mtoi wako tu wako amenyamaza, even don't know her or him. Yeah. You're always busy and don't know what's going on in her life. Unapata hapo hivyo msa ameenda into depression nini, Yeah. addiction to drugs, Mm-hmm. So you should find time to talk to your kids. Okay. Yeah.
Thank you. That was Ifa. Personally, what I'd love to tell you is one, we have generational shift. What we generation is in a change kabisa. It's advisable that you learn and be very keen on how things are changing. And when you get children, at least learn how to parent on your own. Don't apply what your parents applied on you in the 90s on children born in the 2020s. Exactly. Learn how Yeah. things are happening, man. But if you want to bring parenting in the 1980s in the 20s, we have different problems and different Hamtaelewana. issues. Hamtaelewana. I read a book, it's called Help, I'm a Parent. You can go and seek that book as well. Me bado sijakuwa mzazi, but I read that book. It's a good one. Yeah. So before we become parents, may God help us tupate hawa watoto kwanza, juu maybe tunaongelea hapa na maybe hata wezi za like okay pole. Hey my friend. Till next time. Bye. Yeah.